And yes, Russian master howitzer keep making the same mistake and meet the same fate. Boom! Full hit by the Ukrainian 36th Marine Brigade. Russians tried to hide in a house. This is filmed by the Georgian battalion, which is fighting on Ukrainian side in Bakhmut. And the Ukrainian Ministry of Defense published this video by saying, "What it takes most armies months to learn, our army has mastered in weeks." For what? Spring is coming. A Ukrainian sapper neutralizing F-1 grenade. It was used as a trap. Very delicate and dangerous work. Так, наполовину обезвредил. Теперь попытаюсь дополнительно засунуть туда булавку. Берем булавочку, выпрямляем и очень аккуратненько ее вот туда вот. Ручки немножко дрожат. Тут главное не бздеть. Тут главное не бздеть. Так, видимых больше приколов вроде бы нету. Ну, Боже, поможи. Ну что, падла, The Ukrainian military fire from the Swedish 40mm Bofors L-70 anti-aircraft gun.
A destroyed Russian Nebo SVU radar destroyed. This type of equipment hasn't been seen earlier in Ukraine. It is used for automated detection and tracking of aerial objects. Блядь. А не, Ахмат, чай какой-то, блядь. Это вам не чай, Ахмат. Це ЗСУ, блядь. Це козаки, сука, прийшли. Ну шо? Алюня, нигде не шараёбся. Documentary dynamic plot of the Royal Navy of the Armed Forces of the Netherlands about how instructors from the Netherlands Marine Corps, Mariniers Koninklijke, trained 200 Ukrainian soldiers in the operation of basic military training of the armed forces. In de witte lijn komen verschillende dingen naar voren. Daarna zijn ze met z'n tweeën aan het werk. Leren ze te communiceren en samen uiteindelijk het doel te bereiken. Dit eindigt met bonden moeten verzorgen. Het is, vooral omdat het bij duisternis is, dat is sowieso een stuk lastiger optreden dan bij daglicht. En we krijgen ook de feedback terug dat dit goed in de... In honor of Russia hitting a new milestone, 10,000 military vehicles destroyed, abandoned, or captured in Ukraine. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.